সেই সিদ্ধান্তের উপর কোনো রকম স্থগিতাদেশ কলকাতা হাইকোর্ট দিচ্ছে না। অর্থাৎ শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় তার আবেদনে কোনো হস্তক্ষেপ করছে না, এই মুহূর্তে রিফিউজ করছে, অর্থাৎ তার আবেদনের প্রেক্ষিতে কোনো রকম অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিতে হাইকোর্ট রিফিউজ করছে, অর্থাৎ হাইকোর্ট তা ফিরিয়ে নিচ্ছে, কোনো কিছু দিচ্ছে না, তাকে ফেরাচ্ছে হাইকোর্ট থেকে। তবে যেহেতু প্রাইমা ফেসি অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে হাইকোর্ট বিষয়টি বিবেচনায় এনে এই নির্দেশ দিচ্ছে, অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিচ্ছে, কিন্তু মামলাটি শুনানির জন্য ফের আসবে, যদিও সেই মামলাটি শুনানির জন্য আসবে 28শে জুলাই। অর্থাৎ আপাতত আজকে বিধানসভার অধিবেশন বসছে, সেখানে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী দলনেতা, যা বিধানসভার কার্য পদ্ধতির একটা গুরুত্বপূর্ণ পিলার, সেই ঋতব্রত কিনা স্পিকারের সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ হাইকোর্ট দেয় কিনা সেদিকে তাকিয়েছিল রাজ্যের 293 জন বিধায়কই। এবং এক্ষেত্রে নির্দিষ্টভাবে হাইকোর্ট যেহেতু কোনো রকম হস্তক্ষেপ করলো না স্পিকারের নেওয়া সিদ্ধান্তে, সেক্ষেত্রে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপন সাহা, শিউলি সাহা, আখরুজ্জামান এই বিদ্রোহী তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়কদের থেকে যে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে স্পিকার বেছে নিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা বা চিফ হুইপ বা ডেপুটি লিডার বা লিডার, সেই সংক্রান্ত সমস্ত নির্বাচন আপাতত বৈধই থাকলো এবং বিধানসভায় কার্য পদ্ধতি বা কার্য প্রণালীতে তা কোনো আইনি বাধা হিসেবেও স্বীকৃত হবে না। একই সঙ্গে তোমায় জানিয়ে রাখি, 1998 সালে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত গত 28 বছরে চলতি বছরের মে 4 তারিখের পর থেকে যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের ঝড়ঝাপটা শুরু হয়েছে, তার সব থেকে চরম একটা দুর্দশাময় দিন হিসেবে বিবেচিত হবে, যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তৈরি তৃণমূল কংগ্রেস তাদের মনোনীত বিধায়ক বিরোধী দলনেতা হতে পারছেন না এবং কলকাতা হাইকোর্টও কালীঘাটের তৃণমূল কংগ্রেস, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে অভিষেক আবেদনের ওপর কোন রকম হস্তক্ষেপ করার মতো কিছু নেই এমনটা বলে তাদেরকে খালি হাতে ফেরাচ্ছে হাইকোর্ট থেকে। এই দিনটাও কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের গত 28 ইতিহাস একটা কালো দিন হিসেবে বিবেচিত হবে। একেবারে কালো দিন হিসেবে বিবেচিত হবে তৃণমূলের তরফে, কারণ তৃণমূলের তরফ থেকে আমরা দেখেছিলাম যে ভরাডুবির পরেই তৃণমূলে একটা ডামাডোল শুরু হয়। 80টি আসনে জিতে প্রধান বিরোধী দলের আসনে বসে তৃণমূল। তবে ফল ঘোষণার কয়েকদিন পরই শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়কে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা করার কথা জানায় তৃণমূল। আর তারপর থেকেই শুরু হয় চাপানুতর, সই বিতর্ক, সই জাল বিতর্ক, একাধিক অভিযোগ সামনে আসে এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। আজ বিধানসভার অধিবেশন শুরু, আর তার কিছুক্ষণ আগেই শিলমোহর কার্যত এলওপি হচ্ছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। আবির প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আবির, তাহলে এবার অথৈ জলে তৃণমূল? প্রথমত তাই বলাই চলে যে এবার অথৈ জলেই তৃণমূল কংগ্রেস করছে, তার কারণ হচ্ছে যে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছিল সেই স্বীকৃতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কেই দেওয়া হলো। এবং তুমি জানো যে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে যে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা তার দাবি তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে বলা হয়েছিল, তা আজকে কার্যত হাইকোর্টের তরফ থেকে খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। অশোক দেব এই মুহূর্তে রয়েছেন। আপনার অবস্থান কি হবে? আমি জানি না। আপনার অবস্থান কি হবে? আমি জানি না, আলোচনা করি তারপর। না, আপনার অবস্থান কি হবে? আপনার ব্যক্তিগতভাবে এমএলএ হিসেবে আপনার অবস্থান কি হবে? হাইকোর্টের উপরে তো আমরা যেতে পারবো না। হাইকোর্টের ওদের ওদের আপনি কি মানে কালীঘাট তৃণমূলের পক্ষেই থাকবেন নাকি নতুন ব্লকে যাবেন? কোনো পক্ষের ব্যাপার নেই স্যার। হাইকোর্ট চলো, হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন তাহলে? পরে নেব। হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন? দেখো, অশোক তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক, তিনি যদিও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়দের ব্লকে তিনি নাম লেখাননি, তবে অশোক দেব আজকে বলছেন যেহেতু কলকাতা হাইকোর্টের তরফ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং সেই সিদ্ধান্তকেই তারা চূড়ান্ত বলে মেনে নেবেন। গত কয়েকদিন ধরে আমরা দেখছি যে তৃণমূল কংগ্রেসের যে বিদ্রোহী ব্লক, সেই বিদ্রোহী ব্লকের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা শুরু করেছিলেন 52 দিয়ে, এই মুহূর্তে সংখ্যাটা 65-তে তারা গিয়ে ছুঁয়ে ফেলেছেন এবং তারা বলছেন যে একের পর এক তাদের ব্লকে বিধায়কদের সংখ্যা বাড়বে। এবং গত দুদিন ধরে তুমি দেখেছো যে
ফিরাদ হাকিম তিনিও লাগাতার সন্দীপন সাহা, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, জাভেদ খান, আখরুজ্জামান তাদের সঙ্গে সে বৈঠক করছেন এবং এই বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখিত যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে তাদের ব্লককে তারা আরো অনেক বেশি করে সংখ্যা তারা নিয়ে আসতে চান এবং গতকাল পর্যন্ত বিরোধী দলনেতা তিনি উল্লেখ করেছেন যে তিনি ফ্লোর টেস্ট দেওয়ার জন্য তৈরি রয়েছেন এবং যে সিদ্ধান্ত হাইকোর্টের তরফ থেকে জানানো হয়েছে তার প্রেক্ষিতে মনে করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে সাধারণত বলাই হয় যে পরিষদীয় রীতি মেনে বিধানসভার ক্ষেত্রে বা অভ্যন্তরের কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে স্পিকার যা বলবেন সেই স্পিকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হয়ে থাকে। ফলে সে কারণেই হয়তো বিচারপতি তিনি যে স্পিকার যে সিদ্ধান্ত নিয়ে বিদ্রোহী ব্লককে তরফ থেকে নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা করেছিলেন তাকেই স্বীকৃতি তিনি দিয়ে রাখলেন এবং আজকে অধিবেশন শুরু হতে চলেছে কিছুক্ষণের মধ্যে এবং তুমি দেখতেও পাবে যে বিধানসভার প্রথা অনুযায়ী লিডার অব দ্য হাউস সঙ্গে লিডার অব দ্য অপোজিশন স্পিকারের সঙ্গে যিনি গভর্নর তাকে তারা রিসিভ করবেন এবং এমপি থিয়েটার যাকে বলা হয় অর্থাৎ ভিতরের অধিবেশন কক্ষ সেই পর্যন্ত নিয়েও যাবেন, আবার তারা যখন রাজ্যপালকে ছাড়তে যাবেন। ফলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এই মুহূর্তে ঢুকছেন, কথা বলার চেষ্টা করবো। যদিও তিনি কিছু বলতে রাজি হলেন না, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় তিনি প্রবেশ করে গেলেন। বিদ্রোহী ব্লকের বাইরে বাদ দিয়েও আমরা জানি যে 15 জন বিধায়ক রয়েছেন, তার মধ্যে একজন বিধায়ক তিনি এই মুহূর্তে জেলবন্দি, বাকি বিধায়করা রয়েছেন তাদেরও আজকে উপস্থিত হওয়ার কথা রয়েছে এবং কার্যত বিদ্রোহী ব্লকের যারা বিধায়করা রয়েছেন তাদের তরফ থেকে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তার কারণ হচ্ছে অনেকেই, আবারও তোমাকে বলছি, সংখ্যাটা 52 দিয়ে শুরু হয়েছিল 65-তে ছুঁয়ে ফেলেছে এবং ঋতব্রত সন্দীপনরা চ্যালেঞ্জ করছেন সেই সংখ্যা ক্রমাগত তাদের বৃদ্ধি পেতে চলেছে, বৃদ্ধি পাবে। ফলে সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আজকে হাউসের মধ্যেই কার্যত যে বসার ব্যবস্থা বা বিভিন্ন যে সংক্রান্ত আলোচনাতে কারা কাদের পক্ষে কতটা সমর্থন করেন তার ভিত্তিতেই গোটা বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে যাবে। পরিষদীয় ক্ষেত্রে সেটাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আজকে হতে চলেছে। একেবারেই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন বিরোধী দলনেতা, এলপি হলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা তৃণমূলের মামলার গুরুত্ব পেল না হাইকোর্টে, স্পিকারের সিদ্ধান্তে সায় কলকাতা হাইকোর্টের। আর আজ থেকেই তো অধিবেশন শুরু হচ্ছে। ভেঙ্কটেশ্বর প্রতিনিধি এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। ভেঙ্কটেশ্বর, আজ থেকেই তো অধিবেশন শুরু হচ্ছে, সেক্ষেত্রে এই পরিস্থিতিতে কতটা জটিলতা তৈরি হতে পারে? স্পিকারের যে বক্তব্য তাতে সায় দিয়েছে হাইকোর্ট এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের আবেদন ফিরিয়ে দিয়েছে হাইকোর্ট। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি হচ্ছেন বিরোধী দলনেতা। তুমি জানো যে আজ থেকে, তুমি যেটা বললে যে আজ থেকে অধিবেশন শুরু হচ্ছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বিরোধী দলনেতার ভূমিকা পালন করবে এমনটাই কিন্তু হাইকোর্টের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়। যদি এখনো পর্যন্ত ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বিধানসভায় কিছুক্ষণ আগেই প্রবেশ করেছেন, যদি এ ব্যাপারে তিনি কোনো মন্তব্য করতে চাননি, কিন্তু আমরা বিধানসভা সচিবালয়ের ক্ষেত্রে যেটা জানতে পারছি যে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কেই বিরোধী দলনেতার যে ভূমিকা সেই ভূমিকা হিসেবে এখানে পালন করা হবে। অর্থাৎ আজ থেকে যে অধিবেশন শুরু হচ্ছে বিধানসভা, সেখানে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় যেহেতু হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছে যে কোনো রকম হস্তক্ষেপ তারা করবে না, বিরোধী ব্লকের বিধায়কদের নির্বাচনে কোনো হস্তক্ষেপ তারা করবে না, সেই পরিপ্রেক্ষিতে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেহেতু বিরোধী দলনেতা তিনি থাকছেন, সেই মর্মে আজ থেকে বিধানসভার অধিবেশনে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বিরোধী দলনেতার ভূমিকা পালন করবেন। একেবারেই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী দলনেতা, হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চে ধাক্কা মমতা তৃণমূলের। বিরোধী ব্লকের বিধায়কদের নির্বাচনে কোনো হস্তক্ষেপ নয়, অন্তর্বর্তী নির্দেশ হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের। বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা চ্যালেঞ্জ করে মামলা হয়, মমতা তৃণমূলের মামলার গুরুত্ব পেল না কলকাতা হাইকোর্টে, স্পিকারের সিদ্ধান্তেই সায় কলকাতা হাইকোর্টের। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী দলনেতা। এই মুহূর্তের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর, কোনো আইনি বাধা থাকলো না। বিধানসভা নির্বাচনে আমরা দেখেছি ভরাডুবির পরেই তৃণমূলের ডামাডোল শুরু হয়। 80টি আসনে জিতে প্রধান বিরোধী দলের আসনে তৃণমূল বসে এবং ফল ঘোষণার কয়েকদিন পরেই শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিধানসভার বিরোধী দলনেতার কথা জানায় তারা। তারপরেই সইজাল বিতর্ক সামনে আসে, মামলা গড়ায় আদালতে। অবশেষে স্পিকারের সিদ্ধান্তে সায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী দলনেতা। নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে সাফেদ ডিটারজেন্ট পাউডার। সাফেদ 500 গ্রাম মাত্র 42 টাকায়। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। বাড়িতে কোন টিএমসি লাগিয়েছো? মাইথন স্টিল। তোমার উপর ট্রাস্ট করতে পারি। ওকে। স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। বদলের বাংলায় খতম পুষ্পা রাজ, শ্রীঘরে জাহাঙ্গীর খান। মঙ্গলবার পুষ্পাকে ছাড়াতে থানায় হামলার চেষ্টা, আর বুধবার ফলতায় দাঁড়িয়ে গুন্ডামি দমনে চরম বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর।
রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের যে ধারা আছে, আমি পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছি, সেই ধারাতে এমন শিক্ষা দিন যাতে কোনোদিন কোন পুলিশ সরকারি কর্মচারী, প্যারামিলিটারি যারা এসেছেন আমাদের সাহায্য করতে, তাদেরকে কেউ আক্রমণ করার সাহস না রাখে। শুধু জেলের ভাত খাওয়ানো নয়, যারা হামলা করেছে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সেই সম্পত্তিকে নিলামে চড়ানোর কাজও আপনাদের ডবল ইঞ্জিন সরকার করবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য। একজন মাফিয়া স্ত্রীর নেতৃত্বে পুলিশ এবং প্যারামিলিটারিকে আক্রমণ করতে গেছিল। আমি এখানে এসপি সাহেব আছেন, ভিডিওতে যতগুলোকে ছবিতে দেখা গেছে কেউ যেন বাড়িতে না থাকে, তাদেরকে আইনের আওতায় আনতে হবে এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার অন্তর্গত রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের যে ধারা আছে, আমি পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছি, সেই ধারাতে এমন শিক্ষা দিন যাতে কোনোদিন কোন পুলিশ সরকারি কর্মচারী, প্যারামিলিটারি যারা এসেছেন আমাদের সাহায্য করতে, তাদেরকে কেউ আক্রমণ করার সাহস না রাখে। জাহাঙ্গীর খান, তৃণমূল জামানায় ফলতার ত্রাস, পালাবদলের পর খতম পুষ্পারাজ। শ্রীঘরে জাহাঙ্গীর, তাকে ছাড়াতে মঙ্গলবার ফলতা থানায় হামলার চেষ্টা হয়। জাহাঙ্গীরের স্ত্রীর নেতৃত্বে চলে বিক্ষোভ, জমায়েত হটাতে লাঠি চালায় কেন্দ্রীয় বাহিনী, একেবারে ডান্ডা মেরে ঠান্ডা। এই ঘটনার পরের দিনে ফলতায় মুখ্যমন্ত্রী, গুন্ডা দমনে শুভেন্দু অধিকারীর কড়া বার্তা। ফলতায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এখানে শাসকের আইন চলবে না। গুন্ডামি, জঙ্গিপনা, জমি লুট আমরা কোনোটাই ভবিষ্যতে করতে দেব না। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, যত বড় মাফিয়া ডন হোক না কেন, তাকে সবক শিখানোর কাজ ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত রাজ্যের সরকার করবে। একজন মাফিয়া স্ত্রীর নেতৃত্বে পুলিশ এবং প্যারামিলিটারিকে আক্রমণ করতে গেছিল। আমি এখানে এসপি সাহেব আছেন, ভিডিওতে যতগুলোকে ছবিতে দেখা গেছে কেউ যেন বাড়িতে না থাকে, তাদেরকে আইনের আওতায় আনতে হবে এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার অন্তর্গত রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের যে ধারা আছে, আমি পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছি, সেই ধারাতে এমন শিক্ষা দিন যাতে কোনোদিন কোন পুলিশ সরকারি কর্মচারী, প্যারামিলিটারি যারা এসেছেন আমাদের সাহায্য করতে, তাদেরকে কেউ আক্রমণ করার সাহস না রাখে। শুধু জেলের ভাত খাওয়ানো নয়, যারা হামলা করেছে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সেই সম্পত্তিকে নিলামে চড়ানোর কাজও আপনাদের ডবল ইঞ্জিন সরকার করবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য। নিউজ 18 বাংলা। বদলের বাংলায় উন্নয়নের মডেল হবে ফলতা, ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ফলতায় দাঁড়িয়ে শিল্পের প্রতিশ্রুতি। ফলতা আদর্শ বিধানসভা হিসেবে, মডেল অ্যাসেম্বলি হিসেবে আমরা গড়ে তুলব। এসিজেডে সম্প্রসারণ, শিল্প তালুক গড়া, বন্দর ভিত্তিক অনেক প্রোগ্রাম আমরা নিচ্ছি। আগে তো আইন ছিল একজনেরই হাতে, জাহাঙ্গীর। এখন তো প্রশাসন আমাদের বাংলা নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী, যা কথা তাই কাজ। তৃণমূল জামানায় সন্ত্রাসের মডেল ছিল ফলতা। ফলতা মানে হুমকি, তোলাবাজি, সন্ত্রাস, ভোটলুট। আর ফলতা মানে ছিল জাহাঙ্গীর খান। এটাই ছিল ফলতার মডেল। বদলের বাংলায় এবার ফলতারও বদল।
একদা ত্রাস এখন শ্রীঘরে। নতুন সরকারের হাত ধরে শিল্প আর উন্নয়নের স্বপ্ন দেখছে দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতা। ফলতা আদর্শ বিধানসভা হিসেবে, মডেল অ্যাসেম্বলি হিসেবে আমরা গড়ে তুলব। এসিজেডে সম্প্রসারণ, শিল্প তালুক গড়া, বন্দর ভিত্তিক অনেক প্রোগ্রাম আমরা নিচ্ছি। দক্ষিণ 24 পরগনা ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অধীন এই ফলতা। 1984 সালে এখানে তৈরি হয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা এসিজেড। এটি ছিল পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল। ফলতায় গড়ে ওঠে একের পর এক কারখানা। অভিযোগ 2011 সালে তৃণমূল ক্ষমতা আসার পর থেকেই এক এক করে কারখানা বন্ধ হতে থাকে। একসময় শিল্পের উর্বর জমি তৃণমূল আমলে শ্মশানে পরিণত হয়েছে। পরিবর্তনের পর সেই ছবিটাই টপ হেডলাইন্স নিবেদন করছে সর্ষের তেলের ঝাঁজ চোখে আনে জল। সব বাঙালি তাই একটাই চয়েস, ডক্টর চয়েস, খাঁটি কাচ্চিঘানি সর্ষের তেল। বিরোধী দলনেতা মামলায় ধাক্কা মমতার। ঋতব্রতই বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের মামলা টিকল না হাইকোর্টে। স্পিকারের সিদ্ধান্তে সায় বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের। নৈতিক জয় মন্তব্য বিধানসভার বিরোধী ব্লকের ডেপুটি লিডার সন্দীপন সাহার। তৃণমূলের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার আবেদন। তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে সব লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আরজি অরূপ বিশ্বাসের। 12 জুন বেসরকারি ব্যাংকের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে চিঠি। তৃণমূলের রাষ্ট্র কর্তৃত্ব কার হাতে, সম্পত্তি কার হাতে, বিতর্ক না মেটা পর্যন্ত অ্যাকাউন্ট ফ্রিজের আরজি। আগামীকাল অভিষেককে ডেকে পাঠালেন স্পিকার। লোকসভায় ভেঙে চুরমার তৃণমূল। এনডিএ কে সমর্থন করে নতুন দলে 20 বেসুরো। পাল্টা ওম বিড়লাকে চিঠি ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের। চাপে পড়ে অবশেষে অরূপের হাজিরা। তৃতীয় নোটিশের পরই বিধাননগর দক্ষিণ থানায় প্রাক্তন ক্রীড়া মন্ত্রী। টিকিটের কালোবাজারি থেকে হুমকি, প্রভাব খাটানোর অভিযোগ। যুব ভারতীতে মেসি ইভেন্টে বিশৃঙ্খলায় অরূপের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ। ফের কলকাতায় আসবেন মেসি। গত বছর মেসিকে দেখতে না পাওয়ার আক্ষেপ ভক্তদের। কলকাতায় ফের মেসিকে আনার চেষ্টা শতদ্রুর। নিউজ 18 বাংলাকে এক্সক্লুসিভ জানালেন শতদ্রু দত্ত। টপ হেডলাইন্স নিবেদন করলো তেলের গুণে ঘরে ঘরে সুপারহিট ডক্টরস চয়েস সয়াবিন অয়েল। সহ নিবেদন করলো MCKV Institute of Engineering. Admissions open for BTech, MTech, BBA and MBA. শ্রীনিকেতন, কেনাকাটার আনন্দ নিকেতন। যে ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি, বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু আর বিধানসভায় ঢোকার মুখে সৌজন্যের ছবি দেখা গেল। বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় তিনিও এসেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তিনি তো রয়েইছেন। যে ছবি আমরা দেখলাম, সৌজন্যের ছবি দেখা গেল বিধানসভায় ঢোকার মুখে। বাজেট অধিবেশন শুরু এবং তার আগে বিধানসভা থেকে সেই ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের সরাসরি। আবির রয়েছে আমার সঙ্গে, আরো ডিটেল জানতে চাইবো আবিরের কাছ থেকে। আবির, আমার নিয়মই হচ্ছে লিডার অফ দ্য হাউস যিনি থাকেন এবং তার সঙ্গে যিনি লিডার অফ অপোজিশন থাকেন তাদের দুজনকেই অধ্যক্ষের সঙ্গে আসতে হয় হচ্ছে বিধানসভাতে। যখন পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন যখন শুরু হয়, বাজেট অধিবেশন, তখন যখন রাজ্যপাল আসে তাকে রিসিভ করার জন্য। এদিনকেও নিয়ম অনুযায়ী দেখতে পাওয়া গেল যে রাজ্যপাল তিনি যখন বিধানসভা অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি যখন এসে উপস্থিত হলেন, তখন তাকে লিডার অফ দ্য হাউস অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং একই সঙ্গে হচ্ছে লিডার অফ দ্য অপোজিশন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, তারা দুজন অধ্যক্ষের সঙ্গে এগিয়ে যান এবং রাজ্যপালকে তারা রিসিভ করেন। এবং আমরা দেখি যে আম্বেদকর মূর্তি পাদদেশে মাল্যদান করেন তারা এবং তারপর তারা সোজাসুজি চলে যান অধিবেশন কক্ষের মধ্যে। ইতিমধ্যে অধিবেশন কক্ষের মধ্যে তারা প্রবেশ করেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজ্যপালের যে বক্তব্য তা শুরু হতে চলেছে। রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে দিয়ে পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন, বাজেট অধিবেশন শুরু হয় এবং এবারে রাজ্যপালের ভাষণের পর রাজ্যপালের ভাষণ নিয়ে যে আলোচনা সেটাও হতে চলেছে আগামী সপ্তাহে শুরুতেই হওয়ার কথা রয়েছে এবং সেখানেও শাসক বিরোধী উভয় পক্ষই তারা যোগ দেবে।
রাজ্যে বিপুল সংখ্যক সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন নিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এসছে এবং তাদের যে পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন আজ থেকে শুরু হতে চলেছে এবং আমরা দেখতেও পাচ্ছি যে বিজেপির সমস্ত বিধায়করা তারা ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এছাড়া বিরোধী দলের যারা বিধায়ক তারাও এসে উপস্থিত। ইতিমধ্যে জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে যে অধিবেশনের পক্ষের যে মূল যে অনুষ্ঠান সেটি শুরু হয়েছে। বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু। ভেঙ্কটেশ্বর রয়েছে, ভেঙ্কটেশ্বরের কাছ থেকে আরো বিস্তারিত জানবো। ভেঙ্কটেশ্বর। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্যপাল তারা বিধানসভায় এসে প্রথমে আম্বেদকরের যে মূর্তি সেখানে পুষ্পার্ঘ শ্রদ্ধা নিবেদন করার পর অধিবেশন কক্ষে যান এবং সেখানে তুমি জানো যে রাজ্যপালের ভাষণ দিয়েই বিধানসভার যে আজকের অধিবেশন সেই অধিবেশন শুরু হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজ্যপাল তিনি তার বক্তব্য পেশ করবেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ছাড়াও শাসক এবং বিরোধী পক্ষের বিধায়করা অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ করে গিয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজ্যপাল আজকের যে অধিবেশনের যে শুরুর যে ভাষণ সেই ভাষণ দিয়ে আজকের যে অধিবেশন সে শুরু হবে। তুমি জানো যে আগামী 22 তারিখ রাজ্য বাজেট রয়েছে, তার উপরে আলোচনা হবে এবং আর কিছুক্ষণের মধ্যে রাজ্যপাল তিনি তার ভাষণ শুরু করবেন এবং তারপরে আজকের যে অধিবেশন সেই অধিবেশন শুরু হবে। একেবারে আমরা নজর রাখছি ভেঙ্কটেশ্বর সরাসরি। নমস্কার। At the outset, I welcome all of you to the first session of this newly constituted 18th West Bengal Legislative Assembly and convey my heartfelt greetings and best wishes to all the newly elected members of the House. I also extend my warmest greetings and best wishes to all the sisters and brothers of Bengal on the forthcoming West Bengal Foundation Day on the 20th June. I pay my heartfelt homage to all the former members of this assembly, alongside all the former union and state ministers, members of parliament, and former legislators of legislative assemblies of all the other states in the country who have recently set sail on their final voyage to the heavenly abode. I would also like to offer my deepest condolences at the passing away of a number of acclaimed personalities
in different fields of art and culture since the last session of the 17th West Bengal Legislative Assembly. Honorable Speaker, Honorable Chief Minister, and Honorable Members, this time the people of the state have given a decisive mandate in favor of a new government for the first time in the last 1.5 decades. The people of West Bengal have most decisively rejected the atmosphere of fear and frustration prevailing in the state for a long time. The new government, having assumed the responsibilities of steering the state, will endeavor for improvement in all aspects of governance with utmost sincerity and a steadfastness of purpose. I have full conviction that with resolute commitment to national integrity, prosperity, and national security, the new government, under the leadership of Honorable Chief Minister Sri Suvendu Adhikari, will pursue the path of all-round development of the state and welfare of the people, ensuring peace and prosperity for all, irrespective of caste, creed, or religion. Honorable members, my government is fully aware of challenges ahead and its responsibilities to undertake new measures and formulate innovative policies to meet the aspirations of the people of West Bengal with uncompromising priority on the needs and dreams of the downtrodden and marginalized sections of the society. My government shall attach topmost priority to the security and safety for all, so that the common people can lead the daily lives with dignity and true freedom, sans any perception of undue fear. The overall atmosphere of threats and intimidation in West Bengal has to be eradicated and people freed from the clutches of the unscrupulous antisocial elements. My government will effectively control and do away with criminal syndicate system of extortions, illegal coal and sand mining, and take steps for prevention of heinous crimes, especially those related to women and children and their trafficking. Law and order machinery will be revamped to usher in an ambience of peace and tranquility in the state. Particularly, there will be zero tolerance for any atrocity against women, children, and marginalized sections of the society. My government will take appropriate measures to restore the rule of law and re-establish people's trust in the state's institutions. The new government has already cracked down heavily on those who once ran a reign of terror and an extortion raj under the protection and patronage of the earlier ruling party in the state. With the restoration of the rule of law in the state, people are breathing in freedom and they are voluntarily coming forward to raise their voice against various injustices meted out to them by the unscrupulous elements in different forms. The state administration is taking necessary actions on all such complaints with remarkable alacrity and absolute fairness. A massive drive is on to remove illegal encroachments upon government land and unauthorized structures. In perfect commitment to the spirit of secularism, my government will ensure true freedom of religious practices for all and sundry in the state. Even though the Bharatiya Nyaya Sanhita and the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita were enforced on 1 July 2024 across the nation, it is only after the new government came to power that the new criminal laws are being effectively enforced in the state. One of the objectives of the new criminal law is to speed up the criminal justice system by leveraging the use of technology.
Various measures, including issuance of relevant notifications, are now being taken in right earnest so that the laws can be properly implemented in the wider interest of the people of the state. Honourable members are well aware that the influx of illegal infiltrators along the long, porous international border over the last decades has severely impacted the demographic balance in our state. The fulfillment of needs of the rightful citizens has been compromised because of the presence of a large number of illegal infiltrators here, with the active indulgence of some vested interest groups within the state itself. My government is taking prompt actions for quick detection and deportation of illegal foreigners after they have been identified following the due formalities. Substantial number of illegal infiltrators have already been identified and deported within the short span since the new government took over. The incumbent state government, after coming to power, has approved all the pending proposals of land purchase and government land transfer for border fencing and border outpost. To strengthen border infrastructure and curb infiltration, my government handed over 85.76 acres of land to the Border Security Force on 20th May 2026 through vesting and direct purchase. In addition, acquisition of direct purchase of 88.401 acres of land is currently under process. Further, 897.477 acres of land will be made available for this strategic requirement. To ensure greater efficiency and transparency in the management of land records, my government proposes several transformative digital initiatives. These include GIS-based land information systems and preparation and updation of geo-referenced cadastral maps for improving land governance. My government also intends to collaborate with the Reserve Bank of India for implementation of RBI Unified Lending Interface enabled digital Kisan credit card system in the West Bengal. The initiative is expected to reduce loan sanction time from 15 days to about 15 minutes and enable paperless agricultural credit through secure API-based land records access. The government will implement the consent-based Aadhaar seeding initiative under the Digital India Land Records Modernization Program. This reform will improve transparency, reduce duplication, and facilitate integration with Agri-Stack. The state government is committed to join the National Geospatial Knowledge-Based Land Survey of Urban Habitation under DIL RMP as part of the National Initiative for Modernization of Urban Land Records. Collection of relevant data through census is vital necessary for policy planning, allocation of resources, and dealing with issues of political representation in the changing dynamics. Immediately after assuming responsibility, my government issued the notification on the 11th of May 2026 to conduct census 2027 in West Bengal. Since then, the government has steadfastly bound itself to complete the first phase of census 2027 by 30th September 2026, along with the rest of the country. This will be for the first time ever since census started in India, way back in 1871, that the exercise will be on a digital platform. In West Bengal, this involves more than 196,000 enumerators and nearly 2,900 field trainers. The house listing operations will be conducted from 16th August to 14th September 2026, preceded by a self-enumeration process from the 1st to 15th August. Notification to this effect
has already been issued. Corruption will be weeded out from the public offices by plugging the loopholes and rendering exemplary punishment to those indulging in or perpetrating any malpractice. To this end, my government has already taken a number of progressive steps and has reopened old cases. To address the overwhelming number of allegations against institutional corruption and crimes against women, within a week of assuming responsibility, my government decided to form 2 commissions to look into the 2 aforementioned MLAs respectively. These commissions shall be headed by retired judges with senior IPS officers as heads of the investigation wings. The government of West Bengal will formulate farmer-friendly policies for the benefit of the agrarian community and also for boosting rural economy. Apart from providing cash incentives for the farmers, the new government will provide support to the farmers in terms of provision for easy availability of fertilizers, expansion of irrigation network, better procurement price for crops, value addition to farm producers, to enhance profitability to farmers, better storage and marketing facilities of crops and the like. The new state government will also boost rural livelihood and production by strengthening the dairy sector through different strategies, including promotion of indigenous cattle breeds under the Rashtriya Gokul Mission, greater investment, modern infrastructure, better market access for those making their living from animal resources. My government will strive for strengthening the blue economy by ensuring that all fishermen are registered under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana and take measures to augment production and productivity in the fisheries sector with the application of modern technologies and through various other customized interventions. The object will be to make the state self-reliant in this sector by reducing dependence on other states to meet the needs of fish here. The state government will also pay a special attention to the social security of the fishermen. The government of West Bengal remains firmly committed to supporting the development of critical infrastructure projects across the state, including railway projects such as the construction of road over bridges, road under bridges, and metro railway projects for which state government land is being provided free of cost wherever feasible, as well as aviation and national highway projects being implemented by the Ministry of Road Transport and Highways, the National Highways Authority of India, and National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited. The present government, after coming to power in the state, has cleared according nomination of competent authority, land acquisition for 36 railway projects and 1 national highway project, thereby facilitating faster implementation of critical transport infrastructure. Land acquisition and related facilitation for these strategically important projects are being undertaken in close coordination with the concerned agencies, along with the provision of necessary administrative support and interdepartmental cooperation to ensure their timely and effective implementation. A high-level special task force under the chairmanship of the Chief Secretary has been constituted to address and resolve critical issues associated with these projects. The consent of the state government for construction of RUBs in replacement of existing LC gates has been communicated to the railways. The state government will extend full support and assistance in every single form for early completion of the stalled projects of Metro Railway, Kolkata, as well as other railway projects in the state. Immediately after coming to office, the new state government allowed temporary traffic restrictions
that led to the smooth completion of the girder launching work at Chingrighatta, crossing on the orange line of the Kolkata Metro. While the measure was so directly needed for promoting ease of communication in the city, the work was stalled by the previous government for more than 18 months for reasons best known to them only. For critical projects, including Sevok-Rangpo New Railway Line, Bagrakot-Lavamor, and Lavamor-Pedong widening project, forest clearances are being processed on top priority basis. The state government will undertake construction of several bridges of key importance, including the Kalna Bridge at an estimated project cost of 1800 crore over river Bhagirathi, which will connect the districts of Nadia and Purv Bardhaman. Ministry of Road Transport and Highways has also included several bridge projects on different national highways in the state of West Bengal in the annual plan 2026-27, and the state government is extending full cooperation in this regard. Udan scheme will be implemented in the state to rejuvenate existing airports like Purulia, Balurghat and Malda, rendered defunct owing to neglect. After decades of slow growth in the industrial sector, my government is committed to making West Bengal a leading investor-friendly industrial state once again. My government is paying special attention to a stagnation in the time-bound clearance framework caused by pending approvals covering land, power, pollution, fire, etc., by reviewing all single-window clearances. While initiating the integration of the industrial land bank with the Shilpa Sathi portal, efforts to unlock unutilized or underutilized industrial estates as well as closed units are underway. New industrial parks under the Bhavya scheme in partnership with the Government of India are being planned. Preparatory work for a new industrial park at Singur has commenced. We are advancing a comprehensive port-led development strategy. The framework and location for development of Tajpur port is being revisited, while Haldia is being further developed as a major industrial and petrochemicals hub. A project pipeline under Sagarmala 2.0 is being prepared, covering port connectivity, inland waterways, RoPax services, fisheries infrastructure, and other blue economy initiatives. Coastal tourism, aquaculture, and pisciculture will receive renewed focus. The government is actively pursuing integration of West Bengal with emerging national freight and logistics networks. The land required for the Eastern Dedicated Freight Corridor in West Bengal is nearly acquired and handed over, while the state is actively engaging with the Ministry of Railways on future freight connectivity initiatives. The government is taking necessary steps to operationalize the Soknagar Wild Field and facilitate associated petroleum and natural gas investments. Expansion of gas pipeline infrastructure and city gas distribution networks across the state are also being actively pursued to support industrial growth and cleaner energy access. The government is identifying suitable locations for defense manufacturing facilities and will work towards establishing a defense industrial park or defense manufacturing cluster in the state. Human resource development being the fundamental basis for the overall progress of a state, my government intends to improve the coverage and quality of government educational infrastructure and support system through interventions in the areas of pupil-teacher ratio, properly equipping libraries and laboratories, and ensuring all other supports for the government-sponsored schools, and improving the nutritional standards of the students
through quality midday meal. The new government also intends to provide other supports to the students like school uniform, school kits, a scholarship, etc. Conducting regular TET for teachers at elementary level and initiating recruitment process for recruitment of teachers against existing vacancies every year on a regular basis are going to be the immediate future roadmap towards achieving the goal of universalization of education in West Bengal with perfect conformity to the mandates of NEP 2020. To create a nationalistic fervor in the young minds, my government has made singing of Vande Mataram mandatory in all schools and madrasas, recognized by the state government. Reflecting the newly elected government's strong commitment to strengthening school education in the state, West Bengal has recently onboarded the PM Shri, PM School for Rising India. This is a centrally sponsored scheme aimed at transforming selected government schools into model institutions that embody the vision of the National Education Policy 2020, promoting experiential, holistic, and competency-based learning with a focus on academic excellence, digital literacy, skill development, environmental sustainability, and inclusive education. Against a benchmark of 12,310 schools, 12,053 schools have participated in the process, and 11,652 schools have successfully completed the required stages. PM3 schools are envisioned as centers of excellence that provide high-quality education and serve as model institutions for neighboring schools. In the realm of higher education, immediately after assuming responsibility, my government has initiated measures to ensure that higher education institutions of the state are included in the national schemes like One Nation, One Subscription, Swayam, E-Samarth, and PM Vidya Lakshmi. The Department of Higher Education has also onboarded in PM Usha. It has been made clear that the new state government will not tolerate any threat culture across educational campuses of the state. It has also been decided to streamline the admission process for general degree as well as professional degree colleges all over the state with a special emphasis on merit and transparency. My government is determined to ensure that the National Education Policy 2020 is not merely paid lip service or followed as a compulsion, but is properly implemented across the state in all higher educational institutions, covering all parameters with proper scope for internship for students of all general degree colleges. In order to ensure parity in educational infrastructure across the state, my government will take steps towards setting up another Indian Institute of Technology and an Indian Institute of Management or an equivalent institution to provide world-class technical and management education for North Bengal. A new tribal university will also be established to enhance educational access for indigenous communities. Honorable members, my government is very much alert to the cause of women empowerment. Common women must be emancipated from the clutches of centuries of male-centric dogmas and stereotypes. For providing a stronger financial security to women belonging to economically weaker sections, the new government has begun implementing the Annapurna Yojana, under which monthly financial assistance of Rs 3,000 is being provided to eligible women beneficiaries. In yet another giant step towards empowerment of women through ease of mobility, provision of free bus travel in all state government-run buses has already been rolled out
for the women of the state. My government will devise specific strategies for providing quality education to girls with focus on enhancing their employability through appropriate skill training. Measures will be taken to increase representation of women in police force. To promote self-reliance of women, there will be appropriate intervention to support women entrepreneurship in different fields. It is unfortunate that in absence of adequate job opportunities, thousands of youths in the state have to leave for other states in search of livelihood. A key commitment of my government is to usher in an ideal blend of infrastructure development and investment-friendly ambience with necessary steps at the level of formulation of policies and their implementation so that the new entrepreneurs are attracted to the state, leading to a generation of employment and adding to a state's GDP. My government will extend all possible assistance, including financial support, to the youths so that the state soon turns into a startup hub. The new government will give special focus on job-oriented courses and skill training for the youths of West Bengal. In emerging fields of technology, to cater to the needs of a skilled workforce for industries, monthly assistance will be provided to the unemployed youths so that they can meet their basic expenses while preparing themselves for quality jobs. In a move that enforced clarity and removed legal entanglements, my government, right after assuming charge, has withdrawn the earlier notifications and come up with a rationalized and definitive list of OBCs, thereby resolving a protracted bottleneck that has stalled the recruitment process for the last 2 years. My government has also decided to amend the relevant acts and conduct a fresh survey to include deserving classes in the state OBC list. A new model 100-point roster of vacancies has been notified by the Backward Classes Welfare Department of the state government to provide more equitable opportunities for all categories of candidates in matters of employment under the state government. The state government has already increased the upper age limit for different posts under the state government by 5 years. Steps are being taken to fill up the vacant posts in government offices through a fair, transparent, and time-bound recruitment process by plugging the loopholes in the system which tainted the process during the tenure of previous regime. My government will be proactive to ensure round-the-clock health care for all through appropriate initiatives, including setting up of well-equipped hospitals in the remote and far-flung areas of the state. Enrollment of the people of the state has started under the national-level flagship program of Ayushman Bharat, which will provide cashless hospitalization coverage of ₹5 lakh per family per year to the poor and vulnerable families for secondary and tertiary healthcare services from July this year. As part of nationwide drive to prevent cervical cancer, the HPV vaccination campaign has already been started in West Bengal from 30th May this year. A special emphasis is also being given to eradicate leprosy in West Bengal. The long-standing grievance of the people of North Bengal would finally be addressed as my government reaffirms its commitment towards bringing for them the previously denied All India Institute of Medical Sciences in order to provide a state-of-the-art healthcare infrastructure to the region. To significantly reduce monthly medical expenses for citizens, the new state government is taking initiative to open 469 new Jan Aushadhi Kendras across the state under the Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana. This aims at offering high-quality generic drugs at a massive 50% to 80% discount compared to branded market alternatives.
The government will recruit specialized doctors and nurses in adequate numbers, ensure all other infrastructure support for the medical colleges and hospitals, and promote ease of access for all to free quality health care on a sustainable basis. My government will synergize its efforts for balanced regional development with a special focus on North Bengal. To rejuvenate old and poorly performing tea gardens in North Bengal, steps will be taken by my government for introducing replantation programs and high-yielding, climate-resilient tea varieties. Aiming to ensure global demand and premium prices, sustainable cultivation of tea will be encouraged. The global brand of dazzling tea will be strengthened with a strict GI enforcement and anti-counterfeiting measures. My government is committed to arriving at a permanent political solution to the long-drawn Gorkha land issue through negotiations with all the stakeholders. The state government will implement appropriate measures to prevent soil erosion and floods in the Sundarbans and establish cyclone centers to protect local people. The mangroves in the Sundarbans will be protected from expansion of human settlements, and the civilization-wildlife conflict across the Gangetic distributaries and deltas will be dealt with in a firm yet compassionate and just manner. The cultural and spiritual fabric of a state will be preserved and promoted through appropriate initiatives like development of infrastructure, better sanitation and security in different pilgrimage and tourist destinations of the state. Tourism Department will promote Duars and Terai as integrated ecotourism and wildlife destination. Through eco-resorts, guided forest and wildlife circuits, tribal tourism, experiences, homestays, upgraded tourism infrastructure, and promotion supported by integrated marketing campaigns. A major component would be revision of Ghazal Doba master plan and develop it as a major ecotourism with a sprawling tent city along with gardens, parks, food court and banquet halls. The state government will establish West Bengal as a global tea tourism destination through state scheme development, experiential tea trails, tea testing sessions, factory tours, moonlight plucking experiences, heritage tea Bangla tourism, and strategic collaborations with tea garden owners and tourism stakeholders. Last mile connectivity will be ensured for reaching these destinations. Focus will be also on developing Sundarbans into truly sustainable wildlife and mangrove tourism destination, generating livelihood while preserving biodiversity through preparation of a tourism master plan. People of West Bengal have so far been deprived of the benefits of different central government-sponsored schemes like PM Vishwakarma Yojana, PM Kushum, PM Ujjola 3.0 and Khelo India. The new government is initiating measures to implement all such people-friendly schemes in West Bengal for the benefit of the common people. All other central government-sponsored schemes and programs will be implemented in letter and spirit, without any dilution whatsoever. In synergy with the central government's One District, One Product initiative, the state government will promote each district's unique specialties. My government is committed to ensure access to public services for all citizens of West Bengal, irrespective of caste, creed, or religion. There will be an inclusive approach for implementation of different government schemes so that the intended beneficiaries, particularly those from marginalized, remote and vulnerable sections, are not left out due to lack of awareness, documentation barriers or administrative bottlenecks.
2 comprehensive portals, namely socialregistry.wb.gov.in and jks.wb.gov.in, have been launched to reach out to every citizen of the state with every single welfare scheme that is available from the state as well as the central government. My government asserts its resolve for inclusive development of all people of the state with adequate and tailored support for the specific marginalized and disadvantaged groups. My government will ensure transparent and fair implementation of Pradhan Mantri Awas Yojana. There will be enhanced social security support for widows, senior citizens, and persons with disabilities so that they can live their lives with dignity. A reasonable standard of living, financial security, and comprehensive protection will be in place for all workers in the unorganized sector as well as the gig workers. At this juncture, I would like to affirm that even though there are considerable backlogs of developmental work in every segment of public life, my government will take every possible step to promote ease of living for all sections of the society. The government has received the solemn mandate of the people and now welcomes all sorts of suggestions and constructive criticism from all the well-meaning sections, including the opposition. Undoubtedly, we are passing now through very challenging times amidst geopolitical turbulence and global economic volatility. The ripple effects from the war-torn Persian Gulf have caused severe disruption in the global supply chain. My government, despite having to navigate through multiple challenges, reaffirms the commitment to uphold the democratic and fundamental rights of the citizens of the state and at the same time remains steadfast in ensuring a resilient nationalist ecosystem for universal growth and inclusive holistic development without discrimination of any kind. I am confident that overcoming all adversities and past failures, West Bengal will regain its place of primacy in the country. With these words, I leave the floor of this august house for further deliberations. Jai Hind.